Okay. So now we are focusing on the keyword properties now. ఇది క్యూములేటివ్ తీసేస్తాను. ఓకే, ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే వెన్ ఐ సెట్ దిస్ కస్టమర్ as cumulative, is it cumulating amount or tax or all the key figures? అన్ని కీవర్డ్స్ క్యూములేట్ అయిపోతాయి. అట్లా కాదు, నా ఐ వాంట్ కంట్రోల్ ప్రాపర్టీ స్పెసిఫిక్ టు కీ ఫిగర్. ఒక కీవర్డ్ క్యూములేట్ కావాలి, ఇంకోటి కాకూడదు అని అనుకో, దెన్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ఇన్ టు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కీ ఫిగర్. ఓకే, నా హెడ్డింగ్ సేల్స్ అమౌంట్ ఉంది. లెట్స్ సే నౌ ఐ సెలెక్ట్ సేల్స్ అమౌంట్. ఇఫ్ ఐ చేంజ్ మై డిస్క్రిప్షన్ దట్ విల్ చేంజ్ ది హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ది కాలమ్. సేల్స్ కావాలా, ఐ వాంట్ సే ఇట్ యాజ్ వాట్ సేల్స్. Then this is the aggregation behavior of my key figure. Yes, when I say standard aggregation means what? Back end low for the keyword exception aggregation property, whatever has been defined, it does use that aggregation. Sum of, min of, max, what it is. Then display first. Does it show it as sales? Yeah, and it's basically if it has got multiple records of this, it is aggregating those values as what? Sum of, because of standard aggregation in the back end. You can see that SLS AMT1. Even property. So when it finds multiple records, when grouping those records, it does do sum of that key figure. Okay. Okay. Then there's something, there's some property called, what is this here? Display. It's always show. Yeah. If you say show, it will show you. If you say hide, means what? It is hidden. The column is not చూడు గ్రే అయిపోయిందంటే ఏమవుతుంది? కనబడదు. జస్ట్ షోయింగ్ మీ ఓన్లీ ట్యాక్స్ అమౌంట్. మళ్ళీ కాళ్ళు కూడా తెచ్చుకోలేను. ఇఫ్ ఐ గో టు ఫిల్టర్ ఆఫ్ కీ ఫిగర్స్, ఐ కెనాట్ సెలెక్ట్ దట్. బట్ ఇఫ్ ఐ సే hide can be shown అన్నా అనుకో, if I run this report in initial screen you don't see that, but you can basically do what is here, remove filters, start showing, or you can basically filter for the keyword column what you want. Okay, always show. Then highlighting అంటే నీకు బ్రౌజర్ అయితే చూపించేది ఏం లే. లెట్స్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కీ ఫిగర్స్. ఐ వుడ్ లైక్ హైలైట్ వన్ కీ ఫిగర్. సో వెన్ ఐ సే హైలైటింగ్, హైలైట్ డిస్ప్లే అంటే బ్లూ కలర్లో కొద్దిగా బోల్డ్గా చూపిస్తుంది అంతే. ఆ టైప్లో చూపిస్తుంది. And then number of decimal places you want to, let's say you perform some calculation, you can control like decimal places ఎంత కావాలి, 6 zeros 6 places అయింది కావాలి కంట్రోల్ చేస్తాం. If I say 4, now for sales amount we start seeing 4 decimals. So decimals 3400 అన్ని 44 వస్తాయి. అది ఓకే. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ కొద్దిగా, స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్. అది కూడా పెద్ద, I said 0 decimals. డెసిమల్ లేకుండా కంప్లీట్ హోల్ నెంబర్ చూపిస్తుంది. స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే లెట్స్ సే నౌ ఇఫ్ యు లుక్ అట్ దిస్, ఇట్ ఈస్ 23,000 సంథింగ్. వాడు సమ్టైమ్స్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ ఇట్ గోస్ విత్ క్రోర్స్, మిలియన్స్ అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా. వాడు పెద్ద నెంబర్ ఇస్తే యూజర్ గెట్స్ కన్ఫ్యూజ్డ్. వాడు దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్
డీటెయిల్డ్ వాల్యూ వాడు ఎన్ని మిలియన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని థౌజండ్స్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్. నాకు థౌజండ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఐ జస్ట్ సే స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ థౌజండ్స్ అని అనుకో. అప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని థౌజండ్స్ ఉన్నాయి అన్ని థౌజండ్స్ చూపిస్తుంది. డివైడ్ బై 1000 అన్నట్టు అంతే క్యాలిక్యులేషన్. సో యూజర్ ఈస్ జస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సీ ఓన్లీ ది ఏంది 23,000 ఇది 1,09,000 సార్. ల్యాక్స్ కావాలి ల్యాక్స్ యూ కెన్ స్కేల్ ఇట్ ఫర్ ల్యాక్స్ మిలియన్స్ ఏది కంటే అది. ఓకే బస్ ఇట్లా అసలు మళ్ళీ వచ్చి చెప్తాను. ఓకే స్కేలింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ డన్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ స్కేలింగ్ నౌ. ఓకే ఓకే సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ కీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అంటే ఏదో నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫార్ములా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఏమైందన్నా ఇంటూ -1 అన్న. సో ఇట్ డస్ షో యూ సేమ్ అమౌంట్స్ మైనస్ సింబల్ చూపిస్తుంది. నాకు లెట్స్ సే దర్ ఇస్ అ కీవర్డ్ విత్ నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్. మా డెబిట్ క్రెడిట్ ఫైనాన్స్లో అలా ఉంటుంది. సో నాకేంది ఐ వాంట్ షో నెగిటివ్ వాల్యూస్ as పాజిటివ్ వాల్యూస్ as నెగిటివ్ రివర్స్ కావాలి. కానీ ఇక్కడ ఉండే అన్ని పాజిటివ్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా, బట్ దట్స్ ఓకే. సో డిస్ప్లే నేను రివర్స్ సైన్ అంట. అప్పుడు ఏమవుతుంది పాజిటివ్ ఉండేవాడు నెగిటివ్ చూపిస్తుంది. సో పాజిటివ్ ఉండేది నెగిటివ్ చూపిస్తుంది, నెగిటివ్ ఉండే పాజిటివ్ చూపిస్తుంది. అన్ని నెగిటివ్ ఉండేది అన్ని పాజిటివ్, బట్ ఇవే మళ్ళీ నెగిటివ్ చూపిలే. బికాస్ యూ డన్ ద ప్రాపర్టీస్ ఫర్ ఫార్ములా నాట్. సో కీవర్డ్ ప్రాపర్టీస్ విల్ ఎఫెక్ట్ ఓన్లీ దట్ కాలమ్ alone, నాట్ ఎవ్రీ కాలమ్. Extended, you know about this formula collision. This will be and there is option called conversion where you can do currency conversion also. Suppose if I select this keyword type amount, I can do currency conversion. If I select keyword of type order quantity, I can do what? Unit conversion. We will deal this as a separate topic. Don't planning is okay, then that don't worry. Calculations simple, and by using calculations we can control two things. నాకు సేల్స్ ఇక్కడ నాకు రిజల్ట్ వస్తుంది కదండి. ఇక్కడ రిజల్ట్ హౌ ఇస్ దిస్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద సేల్స్ గెటింగ్ క్యాలిక్యులేట్? ఇస్ ఇట్ సమ్ ఆఫ్ దట్? సమ్ వద్దు, కొన్నిసార్లు నాకు కౌంట్ కావాలి, ఎంతమంది ఉన్నా ఎన్ని జరిగినా కౌంట్ కావాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సెలెక్ట్ సేల్స్, go to what? Calculations, calculate result as min, max, sum, count. What else? Count, minimum value తెచ్చు, max తెచ్చు, ఏదైనా anything you can control. Count. Like this you can control how the result is getting calculated. And there is another option. అంటే కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ సమ్, మిన్, మ్యాక్స్, ఫస్ట్ వాల్యూ, లాస్ట్ వాల్యూ, యావరేజ్ అని ఉంటాయి. హైడ్ అంటే ద రిజల్ట్ ఈస్ హిడెన్, ఇట్ ఇస్ నాట్ షోన్. దెన్ దే సంథింగ్ కాల్డ్ క్యాలిక్యులేట్ సింగిల్ వాల్యూ యాజ్ అని. అంటే దిస్ విల్ కంట్రోల్ హౌ ఈచ్ ఇండివిజువల్ వాల్యూ ఇస్ బీన్ షోన్. We can use it for this option for rankings. For example, I got sales amount, I would like to provide ranking on top of it. Drop down rank number Olympic. Olympics లో if two people get the second place, there will be no third place. మామూలు ర్యాంకింగ్లో ఇద్దరు సెకండ్ ప్లేస్ ఉన్న థర్డ్ ప్లేస్ ఇస్తుంది అన్నట్టు. ఎట్లా అంతే డెన్స్ ర్యాంకింగ్. ర్యాంక్ నెంబర్ So I'm just showing those values with the help of what? Rankings. Like this you can control how single value should be shown up. And if you want the ranking, you have set some setting for single value. If you want this to be applied to results also, I can say what? Our results also will take part into the ranking. అప్పుడు రిజల్ట్ రోజు మనకు అది కూడా ర్యాంకింగ్ ఇస్తుంది స్టార్ట్. నాకు అట్లా వద్దు, వేరే కంట్రోల్ కూడా కెన్ డూ దిస్. రిజల్ట్ రోజు షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ వాట్? కౌంట్ అండ్ డు నాట్ అప్లై టు రిజల్ట్. అప్పుడు ఏం కావాలి? ర్యాంకింగ్ ఉండాలి, రిజల్ట్లో కౌంట్ రావాలంతే.
5 count. Yeah. That's it. And then if you don't use this single value, we're just showing normal value, you have a checkbox called what is this here? Cumulate. If you set cumulate, what happens? It starts adding up the subsequent values. But we have cumulate option even for characteristic also, right? But if I set it for characteristic, it cumulates all the key figures. Yeah, and when that characteristic is in the drill down, a characteristic drill down and it cumulate. But if I set it for key figure, what happens? It cumulates only one column, that particular key figure alone. Okay? That's okay. This is your keyword properties first. So tomorrow we'll have to see some conversions, then there's something called what is aggregations and query properties. Then we can move on to variables. Okay, was fine.